is also preposition. Okay. So prepositions might look like they're very small, like very unimportant, something like that. They are very easy, but it is actually not, because whenever we use preposition, the thing is that sometimes we also think about our own language. The use of preposition is quite different in English language than in Bangla. That's why, especially whenever we translate or whenever we are speaking or writing, sometimes we do not get the appropriate one. We fail to understand which one is the correct preposition to be used in that position. Okay, so let's see what prepositions are. Prepositions are words that indicate the relationship between a noun and the other words of the sentence. So, yes, where do we have these nouns? নাউনগুলো আমরা সেন্টেন্সের কোথায় পেয়ে থাকি? সেন্টেন্সের শুরুতে বা শেষে। শুরুতে অথবা শেষে. So basically in the position of subject or object. Usually in place of subject, with subject we don't directly use noun, because it's not that we don't use, we use, but these are mostly used in object position, like with the object, with the noun that are in the position of object. They are used to clarify the meaning of what? Sequence, space, and logic. So like what space some noun is occupying, or in which sequence they are happening, or any other relationship between the other words of the sentence. Well, I think unless we consider article as separate parts of speech, prepositions are the parts of speech which they have the smallest size. Okay, even 2 letters are enough to make one preposition word, right? Like at, of, by, they're like the smallest. The smallest one we have are actually articles, a, right? So prepositions comes next. They can be very small. Okay, but that doesn't mean that there are no bigger size of prepositions. Yes, there are prepositions which can have quite big size, but they start with very small size. How are they used? Connect the noun with the other words. Take this example. I am going to Canada, right? I'm going to Canada. So this sentence has the subject, it's a pronoun, the verb, I'm going, and a very proper and correct object, Canada. So basically from a structural point of view, there is nothing missing in it, right? So we have subject, we have verb, we have object. So this is a transitive verb. That means meaning is much clearer than when it is in transitive verb, etc., etc. But if there was no preposition in this sentence, how would the sentence sound? I'm going Canada. I am going Canada. So the meaning is not clear. How can you go Canada? How is Canada related with your going? That's why we use this preposition. Now we have a proper meaning, right? Then
I am going to Canada. That means I'm moving towards it, like it's indicating a direction or a specific place. Then the present is inside the box. So if we don't use the preposition in this sentence, what do we get? The present is the box. Meaning becomes something entirely else. So though these prepositions can be of very small size, but their importance by no means is very small. Okay. So there are many types of prepositions based on how they are made or their structure and how they are used within the sentences. And there is another aspect called appropriate preposition. So we can understand how prepositions are made, and in certain situation we can understand their usage, but appropriate preposition is something there is no rule for it. Okay, so just have to memorize it. Okay, let's move to the next page. So there are some very unique aspects about this specific parts of speech. They are quite unique in a sense that they are a closed class of words, which means no new prepositions gets added to the language. If you see the noun or verbs or adjectives, they are like forever evolving. We, especially now, we keep adding new technologies to our world, and naturally whenever we get something new, we give it a name, a new noun is added to our dictionary. When this new nouns functions, when we describe some part of it, new verbs and adjectives and adverbs are added, right? But prepositions, they have been saying since they were documented. No new preposition was adopted or created or added to English language, and none of the existing one has been discarded. Yes, we may have stopped using some of them because they are no longer appropriate, or we may use some more and some less, but none got discarded, none got added. The second one is they do not have any other form. I think it goes especially in contrast with verb, right? Verb is like a chameleon. It changes form. If the subject changes, it changes. If the tense is changed, its form is changed. So all these aspects, they keep changing different aspects of verb. It like matches itself to the new situations, but nothing happens with prepositions. They have one fixed set of form for each and every situation. If it doesn't matter whether the subject is singular or plural, or the tense is changed or the person is changed, we have fixed form for preposition. It is used for each and every situation. The preposition form is same. Okay. Most of the prepositions have many different contextual and natural uses. So yes, sometimes we see words of preposition being used as other parts of a speech, like I think we already did in
previous class we were talking about adverbs, and there was this adverb of place, and we saw that some of the adverbs look exactly like prepositions. So yes, they have separate uses, or they can be used as other parts of speech. Prepositions can be of 1, 2, 3 or more words. It depends on their structure. So we have prepositions made of only one word, and we have prepositions made of multiple words. Okay, so of types, we have simple, double, compound, participle, disguised, detached. These are the types of preposition based on their structure or how they are made, or even you can say how many words they have or what type of words they are made with. Okay. And preposition of time, place and direction, agent and things, these are how they are used, or in which situation they are used, or what kind of meaning they help to clarify. Okay. The first one is simple preposition. So if I ask you, can you give me some example of preposition? These, I'm sure these are the prepositions you will come up with, like for, of, up, from, out, with, during, etc. So these are the common types of prepositions. They are called simple preposition because this is kind of the basic kind of preposition. If you break it down, you will get nothing but letters. Okay. So the smallest types of prepositions that if you break it down, you get nothing but letters are the simple preposition. We use simple prepositions to make other types of prepositions. Okay. So we have double prepositions. Two simple prepositions joining together to form one which connects nouns or pronouns to the rest of the sentence. So basically, if we divide any of the given double prepositions, we will get two individually meaningful prepositions, like into. So we have in and we have to. Into, upon, up and on, onto, on and to. Remember that double prepositions and compound preposition are quite separate. Why? Because whenever you break down a double preposition, you will get two separately meaningful simple preposition. But whenever you break down a compound preposition, okay, now it is not only prepositions we get prepositions and words from other parts of speech. Okay, with a view to. So with is a preposition, a is article, view is verb, to is another preposition. So in this compound preposition, we got two prepositions, one article and one verb. This is how a compound preposition is constructed. You will get one preposition. Okay, we have at least one basic preposition or simple preposition, and then we have words from other parts of a speech. Unlike double preposition, in which case both the prepositions, both are preposition. If you break down the double preposition, you will get two preposition, but if you break down the compound preposition, you will get at least one preposition, and then you might have words from any other parts of the speech. Okay, but together they function as preposition. So in case of compound preposition, their functionality is more important than how they are actually constructed. Okay, participle preposition. We know that we have two kinds of participle, right? We talked about this in verb classes. What?
present participle, verb that ends with ing, and past participle that ends with ed, d, en, and if we got like strong verbs, so the participle form will vary. In case of participle preposition, they are entirely not prepositions. They came from verb. Okay, they came from verb, but when they are used within the sentences, their function is more akin to prepositions than verbs. So actually, participle prepositions are originally verb or participles working as prepositions. They have no connection with any of the direct prepositions like in compound. Okay, in compound we had verb, we had other prepositions, but participle preposition is entirely like what? Verb. They look like verb. Okay, disguise preposition. Now this one is a funny one. Okay, I don't know if any of you heard about this before. Did any of you know about this one, disguise preposition? No, ma'am. Okay, this is I'm this is kind disgusting. huh? Disgusting. No, it is not disgusting. It is disguised. The meaning of the word disguise is hidden. ছদ্মবেশে বা এমন কিছু যেটা লুকায়িত আছে, something hidden, something like undercover, or something not clear, something not easily understandable, something like that. Okay, so these prepositions are called disguised preposition for a very specific reason, because how they are used within a sentence, they don't have the same form as any other prepositions. They are used within a sentence in such a form that you will feel confused that is it a separate word, or is it an article? Is it an article, or what is it? Because they don't look like prepositions at all. Okay, take this the first sentence, for example. I wake up at 5 o'clock. Okay, because I do know that I had no idea about this one, that o'clock is actually a word or a noun with a preposition of. When I was younger, I always thought that this is simply the way of telling time. If you're talking about time, you have to mention o'clock. So o'clock may be a separate variation of the word clock. And whenever we are mentioning or whenever we are talking about time, we have to say this word. Like if someone asks you what time is it, you say, okay, it's 9 o'clock or it's 10 o'clock. I had no idea that this O is actually a shortened version of the preposition of. So when we say that I wake up at 5 o'clock, so it's like clock is a complete whole, right? It's like a circle. So they have number on this circle. আমাদের ঘড়ির মধ্যে তো নাম্বার দেওয়া থাকে 1 থেকে 12 পর্যন্ত, তাই না? সো আমরা যখন বলছি যে আমি 5টার সময় ঘুম থেকে উঠছি, দ্যাট মিন্স এই ঘড়িটার 5টা অফ। ওকে, I wake up at 5 of the clock. ঘড়িটাতে যখন কাঁটাটা 5টার সময় আসে, সেই সময় আমি ঘুম থেকে উঠি। You see that this of looks like nothing like any other prepositions we have so far read, right? আমরা যে কটা ধরন দেখলাম তার মধ্যে কোনোটার সাথে কিন্তু এটা match হয় না, because they don't look like preposition. They look like just an extension of the word clock. Okay, the next one is even more confusing. Keep striding ahead. Keep striding ahead. That means you keep striding or walking in a straight line.
receiver forward. So it is on the head. Or Pope went ashore. We know what shore means, right? Shore মানে কি? SHORE. shore হলো সমুদ্রের তীর। ওকে, কুল ওয়ার্ড হ্যাঁ কুল, সমুদ্রের কুল বা সমুদ্রের তীর। ashore বলতে বোঝায় যখন কেউ বলে যে he went ashore or she went ashore, মানে কি they were staying at a boat or a ship and they disembarked and went on the land. এই শোরে যাওয়ার প্রসেসটাকে তারা কি করছে, যখন প্রিপোজিশন ইউজ করে বলছে they are saying it ashore, that on the shore they went on the shore, কিন্তু কি মাটিতে নেমেছে, জাহাজ থেকে বা নৌকা থেকে যে ছিল সেখান থেকে সে মাটিতে নেমেছে। So you can see that in all the example you cannot actually see any visible prepositions, but in all of these four sentences the prepositions are present, but they are in such a form that they are very difficult to identify, very difficult to identify. Okay, যেহেতু এই প্রিপোজিশন গুলো সেন্টেন্সে এমন ফর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে কি তাদেরকে আমরা সহজে চিনতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না বা বুঝতে পাচ্ছি না, এর জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে ডিসগাইজ প্রিপোজিশন অর কি ছদ্মবেশী প্রিপোজিশন। Okay, next we have detached preposition. What are detached শব্দের অর্থ কি? What is the meaning of this word detached? রিলেটেড, যুক্ত, এরকম কিছু। Detached means separate. ওকে, যেমন বলে না যে দ্য রকেট, যখন তোমরা দেখেছো যে রকেট যখন ইয়ে করা হয়, যখন একটা রকেট ফ্লাই করে, হ্যাভ ইউ সিন when the rocket start going it keep things keep falling apart, এক একটা পার্ট খসে খসে পড়তে থাকে উঠে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই। জি ম্যাম। তারা যে ইয়েগুলো প্রপেলার গুলো, যেই বুস্টার গুলো ইউজ করে রকেটটাকে মহাকাশে ছুড়ে দিতে, তার যখন মহাকাশে যখন কিন্তু রকেটটা চলে যায় তখন কিন্তু সে সবগুলো থেকে নিজেকে সেপারেট করে ফেলে, যেহেতু ওই জিনিসগুলোর আর প্রয়োজন নাই। এটা কিন্তু কি দ্য প্রসেস অফ ডিটাচিং, সে ধীরে ধীরে কিন্তু সবগুলো থেকে কি সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, ডিটাচমেন্ট অর ডিটাচ। ওকে, so there are some situation in which case কি আমরা কিন্তু বারবার বলেছি এখন পর্যন্ত আমরা যতগুলো parts of speech পড়েছি, I keep reminding you that in most of the cases all these parts of speech have their what due place in the sentence. Sentence এ কোথায় কোন parts of speech বসে মোটামুটি, কিন্তু স্পেশালি in case of English language সবার কিন্তু একটা প্লেসমেন্ট আছে। প্রিপোজিশনের প্লেসমেন্ট কোথায়? In front of the noun they are connecting, যেই নাউনটাকে তারা কি করছে, সেটা সাবজেক্টের নাউন হতে পারে বা অবজেক্টের নাউন হতে পারে, যে নাউনটাকে সে সেন্টেন্সের সাথে কানেক্ট করছে সাধারণত প্রিপোজিশনের প্লেস কিন্তু তার আগে। But in case of detached preposition or in case of if the sentence is interrogative or it has relative pronoun or adverb, what happens is that the prepositions get separated from its noun, and in most of the cases they are sent at the back of the sentence. Okay, so কি হচ্ছে, যদি আমাদের সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ হয় বা তার মধ্যে রিলেটিভ প্রোনাউন অথবা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব আছে, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমাদের প্রিপোজিশনটা যেটা তার নাউনের সাথে বসার কথা ছিল, হোক সেটা সাবজেক্টের ঘরে বা অবজেক্টের সাথে, কি হচ্ছে, সে তার নাউন থেকে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, হয়ে কোথায় যাচ্ছে, সেন্টেন্সের একদম লাস্টে গিয়ে বসছে। এই ধরনের প্রিপোজিশনের ইউজ গুলাকে আমরা বলছি ডিটাচ প্রিপোজিশন।
ওকে, যেমন এক্সাম্পলটা দেখি, হুইচ অফ দ্য হাউসেস ওয়ার ইউ ওয়ার্কিং ইন। আমাদের প্রিপোজিশনটা কি? ইন। আর যে নাউনটার সাথে এটা বসার কথা ছিল সেটা হলো the houses, but you can see the preposition is not with its noun. ও কিন্তু তার নাউনের সাথে নাই। কেন? বিকজ ইটস ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি হয়েছে, আমাদের যেহেতু WH এসেছে, WH এসে কি করেছে, যে প্রিপোজিশনটাকে তার নাউন থেকে কিক করে সেন্টেন্সের লাস্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওকে, the next one, here are the books that you asked for. Here are the books that you asked for. এখানে কি রিলেটিভ প্রোনাউন আছে, তাই না? কিন্তু এই ফাংশন কি করছে? It's actually compound sentences functioning as conjunction. ওকে, সো এই দ্যাটটা কি করছে, এই ফর যে ছিল, এই ফরটা হওয়ার কথা ছিল কার সামনে? দ্য বুকস এর সাথে, বাট বিকজ অফ দ্য ইউজ অফ রিলেটিভ প্রোনাউন এই ফরটা কিন্তু তার নাউনের সাথে না বসে কি করেছে, সেন্টেন্সের লাস্টে চলে গিয়েছে। সো whenever we see use of preposition in sentence, when the preposition is separated from the noun, or they are put at the end of the sentence, আমরা সেটাকে বলছি ডিটাচড প্রিপোজিশন। ডিটাচড প্রিপোজিশন কিন্তু প্রিপোজিশনের কোনো নতুন ধরন না, এটা জাস্ট ফাংশন, তাদের ফাংশন অনুযায়ী তাদের একটা নাম। ওকে, ফ্রেজাল প্রিপোজিশন, okay, they are combination of two or more words that function as preposition. এই ফ্রেজাল প্রিপোজিশন গুলোকে আমরা অনেক সময় কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নামেও পেয়ে থাকি। ওকে, ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেয়ার ইজ নো রুল, there is basically no rule for phrasal preposition. কোন নাউনের সাথে যে কোন রুলটা বা কোন ভার্বের সাথে বসবে এটা কিন্তু কোনো রুল না। এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের সাথে স্পেশালি যেগুলো আসে, যে ফ্রেজগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এটা জাস্ট মেমোরাইজ করতে হয়। It's very difficult one because rule থাকলে আমাদের জন্য বোঝা কিছুটা ইজি হয়, but they don't have any. Okay. Next we have prepositions depending on their usage, how they are used within sentences. কি আছে? Place and direction. So the prepositions সেটা হতে পারে simple, double, compound, or any other type of preposition. If they are used to indicate place or direction, এরা সবাই তখন কি functionally they are called preposition of place and direction. Like he is at home, এটা হলো preposition of place. আবার the police broke into the house, another preposition of place. I live across the river, this is an example of preposition of direction. Okay, then we have preposition of time, like he started working at 10 a.m. The company called meeting on 25 October. There is a holiday in December. একটা জিনিস এখন খেয়াল করে দেখো, যে আমরা যখন প্রিপোজিশন অফ প্লেস এবং ডাইরেকশন দেখলাম সেখানেও কিন্তু অন, অ্যাট, ইন ছিল, তাই না? আবার প্রিপোজিশন অফ টাইমের এক্সাম্পল দেখো, এখানেও কিন্তু অন, অ্যাট, ইন আছে। সো আমি আবার বলছি যে প্রিপোজিশন অফ টাইম বা প্রিপোজিশন অফ প্লেস বলে যে সেপারেট কোনো প্রিপোজিশন আছে তা না, সেম প্রিপোজিশন হতে পারে তাদের ফাংশনের উপর। তারা যদি ডাইরেকশন বা প্লেস ইন্ডিকেট করার জন্য হেল্প করে, ইয়েস, সেম প্রিপোজিশন গুলোই কি প্লেস এবং ডাইরেকশনের নামে পরিচিত হবে। আবার যদি তারা টাইম ইন্ডিকেট করতে হেল্প করে তাহলে সেম প্রিপোজিশন গুলো কিন্তু আবার কি প্রিপোজিশন অফ টাইম বলা যাবে তাদেরকে। ওকে,
Preposition of agent or things. Preposition of agent or things. কি আমাদের যে অবজেক্ট গুলো থাকে সেন্টেন্সে অনেক সময় তাদের সাথে যে প্রিপোজিশন গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি, ওকে, যখন তারা ইন্ডিকেট করে লাইক হু ডিড দ্য ওয়ার্ক, এরকম একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ারিফাই করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি, ওকে, লাইক স্পেশালি অনেক সময় থাকে প্রিপোজিশন অফ এজেন্টটা কিন্তু অবজেক্ট থেকে সেপারেট হতে পারে, হ্যাঁ, যেমন দেখো এটা মাদার চপড অনিয়ন্স উইথ আ নাইফ। সো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী মাদার ইজ আওয়ার সাবজেক্ট, চপড ইজ আওয়ার verb and onions are our object। আমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু শেষ, কিন্তু বিকজ অফ দ্য অবজেক্টটা এরকম আছে যেটার উপরে কি সাবজেক্ট সরাসরি ফাংশন করতে পারছে না, বা এই যে আমাদের যে ভার্বটা আছে চপড অর চপিং এর যে অ্যাকশনটা আছে এটা কিন্তু মাদার সরাসরি অনিয়নের উপর করতে পারছে না বা করতে পারে না। তো এদের রিলেশনটা ক্লারিফাই করার জন্য আমরা কি নিয়ে আসছি উইথ আ নাইফ, উইথ আ নাইফ আমরা এজেন্টটাকে নিয়ে আসছি, কি এজেন্টের থ্রুতে বা কি থিং ইউজ করে মাদার অনিয়নটা চপ, নাইফটাকে আমরা নিয়ে আসছি সেন্টেন্সে, এটাকে কানেক্ট করার জন্য আমরা যে প্রিপোজিশনটা ইউজ করছি সেটা হলো আমাদের প্রিপোজিশন অফ এজেন্ট অর থিংস। ওকে, সো again this is not a separate type of preposition। আমরা এই ধরনের প্রিপোজিশন কিন্তু প্লেসের ক্ষেত্রেও পেয়ে থাকি, ডাইরেকশনের ক্ষেত্রেও পেয়ে থাকি। সো অ্যাকচুয়ালি দিস আর নট এনি সেপারেট টাইপ অফ প্রিপোজিশনস, বাট তাদের ব্যবহার কিন্তু ডিফারেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এখন আমি তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আগে নিয়ে নিই। So this is our preposition। প্রিপোজিশন অফ টাইম আর এর একটা রিলেশন ছিল, ধর আমি একটু দেখাই। বড় হচ্ছে না কেন? Okay, this one. Okay, can you see the new screen? Yes, ma'am. Okay, you see this is this image actually represent 3 of the most commonly used preposition and how they can be used both with location and time: in, on, at. So we use the preposition in. Can you identify the geometric shape in this picture? ছবিতে যে জিওমেট্রিক শেপটা দেওয়া আছে এটার নাম কেউ বলতে পারবা? পিরামিড শেপ।
Yes, it is pyramid, but it is actually called inverse pyramid because the pyramid is upside down. তাই না? পিরামিডের হ্যাঁ কি একটা বড় হয় আর উপরের দিকটা সূক্ষ্ম হয়, but in case of inverse the pyramid is upside down, so the upper part is bigger and the lower part is smaller. Okay, you can see the preposition in. What is written beneath it? It's bigger, more specific on smaller, and very specific at smallest. So whenever we are talking about time or location, if the time span is very big, like centuries, decades, years, months, weeks, আমরা কি use করি? in In many weeks, in this month or that month, in this year or that year, in the this decade or the in 31st century, তাই না? এইভাবে আমরা কিন্তু টাইমের ক্ষেত্রে যখন টাইম স্প্যানটা অনেক বড় হয় তখন ইন ব্যবহার করি। লোকেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম। ইফ we are talking about a location which is very big in size, we usually use in. Name of a country, name of a place. আচ্ছা, এই ক্লাসরুম ম্যাম আর 1 ক্লাসটা মিনিট কিন্তু আছে হয়ে যাবে, তোমরা একটু কষ্ট করে লিংকে ঢুকো, আমি আর 1 মিনিটে ম্যাম। এই অ্যাটলিস্ট 10টা থেকে আবার ক্লাস আছে আইসিটি, অনেকে দুঃখ দেব। আচ্ছা, ইন দ্যাট কেস আমাকে একটু রিমাইন্ড করাই দিও তোমাদের নেক্সট ক্লাসে যে এই ছবিটা একটু ভালো করে তোমাদের বুঝাই দিতে, বিকজ আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট অলসো দ্য প্রিপোজিশন উইথ ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ডে। দিনের বিভিন্ন সময় কোন কোন প্রিপোজিশন কোন সময় আমরা ব্যবহার করি সেটাও তোমাদের জানাই দিব। ওকে, একটু আচ্ছা জানাই দিব না, উই নো অ্যাবাউট ইট, উই জাস্ট গো अगेन থ্রু ইট। ওকে, জি কারণ তোমাদের রাইটিং এ সবচেয়ে বড় যে প্রবলেম গুলো থাকে তার মধ্যে একটা হলো প্রিপোজিশন। আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করি তা নয়, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস উই ইউজ দ্য রং ওয়ান। ওকে, জাস্ট আমাকে নেক্সট ক্লাসে একটু রিমাইন্ড করাই দিও ম্যাডাম,